நாங்கள் திமுக பிறந்ததுலேருந்து திமுக எங்களுக்கு ஆட்சி மாற்றம் வேணும். இப்போ நீங்கள் திமுக வந்துச்சு, நீங்கள் என்ன பண்ணாங்க? லாஸ்ட் டைம் தான் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து தான் விஜய் இப்போ வராரு. விஜய் பேசுறதை நாங்கள் கேட்க மாட்டாங்க. முதல்ல டிவி கேட்கணும், ஆட்சின்னா தெரியும், அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது. Before Vijay entered politics, he'd already built something most politicians spend years trying to create: statewide visibility and a ready audience. For more than 2 decades, Vijay had been a constant presence in Tamil Nadu. His films opened big. His name carries weight, and he's familiar to a wide cross-section of the population. But what makes Vijay's case more politically relevant is what exists around that popularity. His fan clubs are not just symbolic groups that appear during film releases. They're organized, locally rooted, and in many places active throughout the year. But is that enough to create a political success? நான் வந்து ஒரு 16 வருஷமாக அதில் இருக்கேன் சார். அப்போயே இருந்து நலத்திட்ட உதவி, மழை பெய்யும் போது வரதா புயல், அந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அப்பயே நலத்திட்ட உதவி தான். ஃப்ளட்டு நிறையா வரும்போது நாங்கள் போய் சாப்பாடு போடுறது, அது எல்லாமே நாங்கள் யதார்த்தமாக செஞ்சது தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சியாக வந்து இங்கே நிற்கிது. கட்சி தொடங்கி 3 வருஷமாக இருந்தாலும் 15 வருஷமாக இதே ஃபீல்டை தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அனாத ஆசிரமத்துக்கு, முதியோர் இல்லம், இது எல்லாமே அப்பப்போ நலத்திட்ட உதவிகள், அன்னதானம் போடுறது, கல்வி படிக்க முடியாத ஸ்கூலுக்கு, அந்த ஸ்கூலுக்கு இலவசமாக நோட்டு புக்குன்னு ஒரு பேக் மாரி ஒன்று போட்டு, அது எல்லாமே தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஆள் செய்யலை, எல்லாருமே குழுவாக சேர்ந்து அவங்களால முடிஞ்சதை எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அரசியல் மூலிமா பண்ண போகிறோம். நான் இதில் கட்சி ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே நான் வந்திருக்கேன், ஜாயின் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நிறைய சோஷியல் சர்வீஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன், இண்டிவிஜுவலாக பண்ணேன். ஆனால் வந்துட்டு தளபதிக்காக இதில் சேர்ந்து சோஷியல் சர்வீஸும் பண்ணலாம் அப்படின்ற முடிவில் தான் வந்து இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி. Tamil Nadu has seen this model before. Leaders like M.G. Ramachandran and J. Jayalalitha successfully translated cinematic appeal into political power. But those transitions were shaped by a different political movement, with stronger party structures and clearer ideological alignments. In his films in the last 2 decades, there were sharp references to corruption, governance, and social welfare. By Mersal and Sarkar, these elements had become more explicit, engaging with themes like public policy, taxation, and electoral rights. குளத்தையும் வளைச்சு வீட்டை கட்டிவிட்டா மழை பெஞ்சா தண்ணி எங்கடா போகும்? நடு வீட்டுக்குள்ளதானே வந்து நிற்கும். 7% GST வாங்குற சிங்கப்பூர் மக்களுக்கு மருத்துவத்தை இலவசமா தர்றப்போ 28% GST வாங்குற நம்ம அரசாங்கத்தால ஏன் மருத்துவத்தை இலவசமா தர முடியல? This shift did not go unnoticed. Political parties and commentators began responding to specific lines and themes, suggesting that his films were interventions in ongoing political conversations. And by early 2020s, that ambiguity had narrowed. The films had done part of the work, shaping an image that could plausibly transition into politics. Now, before we go ahead, I'm going to take a quick pause to remind you that in the last couple of months, our reporters of both the News Minute and News Laundry, along with veteran journalist Srinivasan Jain, have brought you multiple reports from the ground in Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, and Puducherry. All of this has been made possible only by your support. When Vijay eventually announced his political entry with the launch of Tamilaga Vettri Kazhagam, it was less of a sudden decision and more the culmination of several overlapping factors. What was significant was the timing. The deaths of M. Karunanidhi and J. Jayalalitha marked the end of an era defined by centralized charismatic leadership. What has followed is a more diffused political field where authority exists, but not with the same singular dominance. This has created a limited but significant opening. Tamil Nadu continues to be dominated by the 2 Dravidian majors, the DMK and the AIDMK. Electoral outcomes still largely revolve around this very axis. But the system is no longer as consolidated as it once was. This is why Vijay is a bit of everything.
He isn't adventurous. He operates within the Dravidian political framework, retaining elements of social justice politics. But mostly, it's the younger crowd that Vijay is targeting. Now let's look at how politicians across party lines have reacted to Vijay. He is a force to be reckoned with. I don't think there's any question. In fact, in my distant understanding, because I'm not deeply involved, I think he is a greater draw as a politician than he was as an actor. Because at least from my distance, there were many A actors. There were many like top stars. But now he stands alone in his own firmament. See, I find it very strange that a party does not talk about ADMK or about BJP and they only target the DMK. I find it very strange. So you do want to have questions like, who's backing you and what is the reason you are here? I don't think anything. He's an actor. That's all I can say. What do you make out of Vijay? What do you think of Vijay is a good actor. as a politician? As a politician. Good luck with him. Still a long way to go. He is making noise, but that has to translate into actions, meaningful actions where people can relate and understand. Then it has to turn into votes. So it's a long road ahead for Mr. Vijay. Reactions across parties have ranged from cautious dismissal to measured acknowledgement. Leaders from established parties have questioned his administrative experience and long-term seriousness, while stopping short of directly attacking him too aggressively. This suggests that while he is not yet seen as an immediate electoral threat, he is being watched closely as a potential disruptor. Analysts often describe this as a third space in Tamil Nadu politics, a pool of disillusioned voters, younger constituencies without strong ideological anchors, and segments where margins are thin and loyalties shift easily. But it's a crowded, unstable space. Multiple people are already competing for it, and historically, few have managed to grow beyond it into a durable base. Which means Vijay's challenge is not just tapping into that vacuum, but consolidating and growing over time. He represents a mixture of all the good that he can take from anywhere. So he bandies out E.V. Ramasamy Periyar. Then he talks about Anjalai Ammal, who's not part of the popular narrative or discourse so far. So he tries to cover his bases. He tries to reach out to communities that have not been touched so far. But I think his essential strength is there's a charm about him that I can't put my finger on. I don't know what the charm is. At its core, TVK appears to be built on a transition from a fan club to an active political organization. Vijay's fan clubs, which were already widespread, are being repurposed as the foundation of the party's grassroots structures. Now, this offers scale, but it also presents a challenge. Fan loyalty does not automatically translate into political discipline. Converting supporters into cadres requires training, hierarchy, and ideological clarity, areas where parties often struggle. It's also been clear in the run-up to the election that Vijay's strengths, even in organization, lies in urban Tamil Nadu, and in rural areas, they remain highly unorganized. On 27 September 2025, in Karur, thousands of people waited for hours for Vijay to come for a roadshow. And tragedy struck. A stampede ensued and 41 people lost their lives. Even as people were trying to make sense of what happened, Vijay left from Karur. What was meant to be a show of strength for TVK turned into one of Tamil Nadu's deadliest political gatherings. With over 40 lives lost, the Karur tragedy has now become a talking point in Tamil Nadu elections. நல்லா சிந்திங்க. ஒரு பிரச்சனை வந்தது. ஒரே ஒரு பிரச்சனை வந்தது. 72 நாள் ஆள காணோம். ஒரு பிரச்சனைக்கு நான்லாம் கட்சி சேர்ந்து 7 முறை சிறை சென்றேன். போராட்டத்துக்கு போய் 7 முறை சிறை சென்றேன்.
சிந்திச்சு பாருங்க. அண்ணன் சகோதரர் அண்ணன் இனிகோ இருதராஜ் அவர்களை நீங்க வெற்றி பெற வச்சீங்கன்னா அவர் உங்க வீடு தேடி வருவார். அவருக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எல்லாம் தெரியாது. உங்க வீட்டுக்கு வருவார். உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா உங்க வீட்டோட சுக துக்கத்துல உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்களை பார்ப்பாரு. உங்களை அவர் வீட்டுக்கு வர சொல்ல மாட்டாரு. At Velusamipuram, the epicenter of the Karur tragedy, the scar remains, and so do the questions surrounding the tragedy. அவர் கேட்டது லைட் ஹவுஸுங்கிற ஒரு இடம் கேட்டார். அதான் இருக்குது. அதுங்க கேட்டார். அது 4 முக்கத்தில் ஒரு கார்னரு. அது மக்கள் எல்லாம் போகிறதுக்கு எல்லாம் ஒரு ஜடகாத்திரமான ஒரு இது. அப்படி இல்லையா ஒரு 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 நடிகர் ஒரு பொதுவான ஒரு இடத்த எங்கேயோ ஒரு பக்கம் கொடுத்தா அவங்க வாட்டில் அவங்க வந்துட்டு கையை காமிச்சிட்டோ பேசிக்கிட்டோ அவர் வாட்டில் போயிடுவார். இதுதான் உண்மை. ஆனால் நீங்கள் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும், இந்த இடத்துல இருக்கணும்னு சொன்னது யார் எனக்கு தெரியல. இது அரசாங்கத்து மேலே நான் சொல்ல வரல. மற்ற யார் சொல்ல முடியும் என்னால். ஒரு இந்த இடத்துக்கு தான் வரணும், இந்த இடத்துல தான் நிற்கணும், இந்த இடத்துல பேசணும்னு சொல்கிறது யார்? We are here at the Emur Pudur village in Karur district, from which at least 5 people lost their lives in the Karur stampede. 6 months down the lane, election fever has gripped this village. There is political graffiti all over the place, and we have been talking to the families who lost their loved ones. They say that even as the CBI investigation is underway, they have more questions than answers. Why were adequate security arrangements not put in place? Why did Vijay arrive 6 hours late to the venue? Who was advising Vijay on holding a rally in Karur? Why did Vijay and TVK members fail to visit the hospital after the tragedy? These are some of the questions raised by the victims' families. 69-year-old Anjali Devi is yet to come to terms with what happened to her 39-year-old daughter Chandra. எப்படி போச்சோ, எப்படி வந்ததோ, எப்படி என்ன பண்ணாங்களோ, என்ன செஞ்சாங்களோ தெரியல என் பிள்ளை அப்படின்னு மனசில் ஓடிட்டு. சிபிஐ விசாரணை மேல ஏதாவது நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு? ஏதாவது உண்மை வரும் அப்படின்னு? ரொம்ப இந்த தலைவரை தான் நம்பிட்டு இருக்கிறேங்க. ஏதோ உண்மை வரும். தலைவர்னா விஜய் தலைவர். ஏதாவது உண்மை வந்து போட்டு கொடுப்பாரு. எப்படி நடந்தது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவார் அப்படின்னு அது இருக்கு. Retired police personnel Kaliyappan, who lost his wife Arakani in the stampede, says he lost his peace after the tragedy. எனக்கு நிம்மதி இல்லைங்களே, நிம்மதி இல்லை. அதனால் நான் அதை விரும்புகிறது இல்லை. ஊடகங்கள் வர்றதெல்லாம் எதுவும் நம்புறதும் இல்லை. நம்பி என்ன ஆக போகுது? என் ஒய்ஃபு வரப்போகிறாள் கிடையாது. அதனால் அப்படியே எதையும் நான் மனசுலேயே வச்சுக்கிறது இல்லை. அப்படி கேள்விகள் நிறைய இருக்கா? என்ன நடந்துச்சு, எப்படி நடந்துச்சு, அந்த கேள்விகள்லாம் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது. பதில் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லையே. யார் கேட்டால் எனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியும்னு சொல்கிறேன். எப்படி நினைச்சுன்னே தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம யாரையும் கேட்க முடியும்? யாரையும் கேட்க முடியும்? While TVK blamed Senthil Balaji, the former DMK minister asked why did the entire leadership of TVK abandon people when they were in need. அந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு பிறகு ஒரு யாரும் மனசாட்சி இருக்கிறவங்க, நம்மளை நம்பி பார்க்க வந்தவங்க, இப்படி ஒரு துயர சம்பவம் நடந்துருச்சு அப்படின்னு யாரும் விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க. போய் பார்ப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலை சொல்லுவாங்க, அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்களோட சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. ஆனால் அவங்க விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம ஓட முடியாதுல்ல. என்னுடைய மக்கள், என்ன தேர்ந்தெடுத்த மக்கள். அதனால் நான் அவங்களுக்கு போய் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சேன். முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் எல்லாரும் வந்தாங்க, அதுக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் செஞ்சாங்க. அந்த வகையில் யாரும் எந்த தொகுதி என்னங்கிறது நீங்கள் என்ன என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி, இது வரைக்கும் அவங்க ஏதாவது பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தி அதுக்கான விளக்கங்கள் கொடுத்துருப்பாங்களா? எதுவும் கிடையாது. தனியாவும் நின்னு கெத்தா ஜெயிக்கிற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய படை. Vijay's choice to contest from Perambur is not just a location decision but also a signal, because Perambur is not a headline constituency. It doesn't dominate primetime debates.
it represents something far more important in Tamil Nadu politics, the everyday urban voter. This is a constituency anchored by the Integral Coach Factory, one of India's largest rail coach manufacturing units. Generations here have depended on stable, salaried, working class jobs, and that matters politically. These are not aspirational swing voters chasing big promises. These are voters who measure governments by stability, wages, and cost of living, and of course, infrastructure. Perambur is also deeply in North Chennai, which means diverse neighborhoods, a mix of communities, strong local identities, and a long history of Dravidian political loyalty, particularly to the DMK. So breaking into that space isn't easy, and that's precisely why this choice stands out. It's also a demographic logic. This is a constituency of lower and middle income households, renters, small traders, daily commuters, people who can feel inflation immediately, who actually deal with infrastructure gaps up close, and who are often skeptical about political spectacle. For new entrant, connecting here is valuable. And then there's Vijay's symbolism. His on-screen persona has often leaned into the image of the common man, anti-establishment, morally upright, standing up for the underdog. In Perambur, that image meets reality. The question is whether it translates into votes. Let's go and find out. இப்போ புது கட்சி வராரு விஜய்க்கு போடலாம். அப்படி விஜய் உங்களுக்கு நடிகராக பிடிக்குமா இல்ல அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு ரெண்டுமே பிடிக்கும். ரெண்டுமே. ஆமா. விஜய்லாம் இப்போதான் வந்திருக்காருமா அரசியல். அதனால் விஜய் இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும். ஒரு சில போராட்டங்களை அவர் நடத்தினா தான் அவரால் அந்த அனுபவம் கிடைக்கும். அப்போ அந்த அரசியலுடைய இது வரும். நாங்கள் டிவியை கேட்க தான் ஓட்டு போடுவோம். ஏன்னா அவர் மக்களுக்கு செய்வாருன்ட்டு. என்ன செய்வார்? ஏன்னா பெண்களுக்கு முக்கியத்துவ பாதுகாப்பு, ஏன்னா இந்த ஆட்சியில் சரியாக செய்யல, அதனால பெண்களுக்கு இவர் செய்வாருன்னு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் போடுறோம். Joining me is Azifa Fatima. She heads a breaking news team. But most importantly, Azifa for the last 1.5 years has been talking to many people here on the ground, especially in North Chennai, right? For different stories. You also wrote a very extensive profile on Vijay. Does it match what you thought about him when you spoke to people here? What you found out about him before the elections and what voters are thinking? Is there a match? I mean, more or less, there is a match in the sense that it's largely based on his image that he built on his films, right? Like whatever we spoke today across Perambur constituency, they are largely projecting his image from his film onto the real life, that he will do this, he will give justice to us, he will provide whatever we need for. So whenever we ask them like what is the exact need or what do you need particularly, that is a lot of confusions, right? And also another thing is, if we ask, okay, they need free bus travels or they need financial needs for women empowerment and everything. When we say DMK is already providing that doesn't come into count for some reason in their mind. And also the idea that Vijay has been projecting throughout his campaigns and even in his films, that the system, the government is the villain and I'm going to be the savior or the hero who's going to save you. Yeah. And that is largely reflecting among the people also. The way they keep saying Tiya Sakti, it has just caught up. I saw one more thing. Nobody knows how he's going to save them, right? But they just have this blind faith that Vijay will come and change things. So it's somewhere almost like loyalty versus hope and change. And when we spoke to DMK voters, I mean, such a polarized view, right? Vijay fans find everything wrong in Perambur. They say nothing is going well for them. Whereas DMK supporters, at least on camera, refuse to say even basic things that are wrong, that are visibly wrong. That kind of tone. And so many of them were in the same family, right? We saw an old woman who's been voting for DMK for almost 40 years. When you were talking to, I think, her daughter-in-law, she kept saying, oh, romba mosamana pombule. So such passionate, emotions they have. Is that, you think, something that Vijay particularly invokes in people, very strong emotions? I mean, yeah, I think again it goes back to his films, right? All of his followers or cadre at this point, we see them very emotional. I've not met many people who are actually logically explaining, okay, this is what we need, this is what he's going to do. And that clarity is something that is lacking
overall with Vijay and with his followers as well. And again, back to this DMK versus TVK thing, the denial on DMK's part is also not going to help them in any way, like, right? Yeah. Vijay fans are very vocal. Their support is very high decibel. Whereas those who are supporting DMK, they are this quieter in what they have to say. 10,000 பேருக்கு மேலே வேலை செய்கிறாங்க சார். உறுப்பினரே எனக்கு 45,000 அபோவ் சார். இங்கே பெரம்பூரில் அது எல்லாருமே ஓட்டர் ஐடி வச்சு செக் பண்ணதான். அவங்கவுங்க வீட்டில் அவங்கவுங்க கேன்வாஷ் பண்ணிடுறாங்க. என்னுடைய நிர்வாகிகள் கிட்ட 2000 மேலே இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா 50 பேர் உறுப்பினர் இருக்காங்க, 100 பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க இதில் 500 பேர் இருக்காங்க, ஒரு சில பேரில் 400 பேர் இருக்காங்க. ஒரு பூத்துலேயே 590 இருக்குது எனக்கு ஓட்டு. திருச்சி கிழக்கு C. Joseph Vijay. Apart from his popularity, Vijay is banking on Vellalar community, minority and Dalit votes in this constituency, which are a deciding factor. But the DMK's strong organizational machinery is out on the ground to defend its forte. He has come here only to split, divide votes. That is what he has come. Because when H. Raja saying that he is a Joseph Vijay, everybody agitated. Now Vijay is saying I am a Joseph Vijay. How do you think? But that's his name. What's wrong in that? I know that. But when H. Raja says, that time you would have said that, no, his name only. Na? Why you said, no, why he is bringing in the Christian community? He is a common man like this. Everybody started saying that time. Now, he is saying, it's Joseph Vijay. It may be his name. I am not denying that. So another thing is, but this is one thing. He never given even a statement when Christian was attacked. Muslims were attacked. Trichy East is not an obvious stronghold, which makes the choice strategically interesting. It's a constituency with a mix of urban and semi-urban voters and historically competitive margins. For a party like TVK, this offers both risk and opportunity. For a political entrant of a scale, Vijay's ideology remains notably broad and at this stage, deliberately so. His messaging so far suggests an attempt to stay within the broad contours of Tamil Nadu's Dravidian political tradition. Themes like social justice, welfare, and state responsibility appear consistently, but without sharper clarity. He often speaks of governance, particularly corruption, even on administrative efficiency and accountability. His speeches so far have looked more like theatre rather than concrete positions. But Vijay has so far refused to engage with the media. Up until now, he's not given a single interview to any news organization and has chosen to speak to a few editors, that too off the camera, off the record. Even during milestone events like the release of the TVK manifesto, he chose to keep the media out and engaged with his supporters who cheered on every statement that Vijay made. Among the public, the reactions are mixed. His core fan base remains a significant source of support, providing much needed visibility and momentum. There is also interest among young voters, particularly those less tied to traditional party loyalties. Many of his fans are vocal, and two themes kept recurring when we had conversations with them: change and chance. தளபதி வந்தால் மாற்றம் கண்டிப்பாக வரும், எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சேஃப்டி இருக்கும், எங்களுக்கான முயற்சியை நாங்கள் மேலுக்கும் இன்னும் வளருவோன்றதுக்காக தான் நாங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். மற்ற கட்சியிலலாம் அது பாலிடிக்ஸ் எலெக்ஷன் டைமில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க, யார் எங்கே இருக்காங்கன்னு கூட தெரியாது. ஆனால் எங்களுது அப்படி கிடையாது, இது ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி. அந்த அளவுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே ஒன்றா இருந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். My brother, our leader, our TVK chief has come to change. The main thing what he speaks in all the stages for women only. As a woman, if we give a chance to that person, I hope and I trust there would be a change in Tamil Nadu.
At the same time, skepticism is evident. Questions about experience, administrative capability, and ideological clarity continue to surface. Electorally speaking, it's become very clear that Vijay's TVK will be a disruption. He will eat into votes of many parties across the political spectrum. But what remains to be determined is how long Vijay will stay in the game. Is he here for the long haul, or will he be a short spot?